Evet, beraber Red Dead Redemption 2'nin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Önceki bölümde ne olduğunu bir hatırlayalım. Bay Pearson'la görüştüğümüzde yani kampımızın aşçısı bize et lazım, hani yiyecek lazım olduğunu söylemişti ve Charles'la beraber bir geyik avına çıkmıştık hatırlıyorsanız. Sonrasında Dutch geldi, dedi ki artık treni durdurma zamanı geldi. Bu soygunu yapacağız dedi ve soygunu yaptık. Anlaşmalar vardı hatırlıyorsanız ve oradan bir para almıştık. Tam bu kısımda hatırlıyorsanız. Bunu yaptıktan sonra şimdi treni tekrardan yolculuğuna göndereceğiz. Yani treni direkt olduğu gibi göndereceğiz. Tabii ki ulaşacak tarafa elleri boş bir şekilde ulaşacak. Sonrasında kampa geri döneceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek, ne olacak görmüş olacağız. Lütfen videoya başlamadan önce beni Instagram ve Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın efendim. Ve bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Evet, bir de şöyle yapalım. Bu içeride bir şey var mı? Ona bakalım be. Çekmece, ara bakayım çekmecede ne var? Tatlı. Aha. Bak şurada bir şey var mı? Oğlum adam her çekmeceyi ara demiş. Aramak için şey koymuş ya. Vay anasını, ayrıntıya gel ya. Bakalım şurada bir arayalım da boş boş göndermeyelim. Ve bu çiğnemelik tütün. Geç abi. Onu da al. $17 öyle. Güzel. Ha, bizim şapka değil mi lan o? Dur bakayım, şapkayı giyebiliyor mu tekrardan? Bizim şapka değil mi o? Şapkamızı alalım. Aynen bizim şapka. Tıkla bakayım. Artık şu altı patlar. Tamam, treni bir yolculuğuna gönderelim abi. Heh. Treni bir gönderelim. Hı. Güle güle. Güney ve doğu. Güneydoğu ve... Güneyle doğu diyor, pardon. Evet. Doğuya. Evet, yolculuğa çıkıyoruz. Buradaki soygunu yaptık. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well then, let's go. O zaman gidelim hadi. Oğlum John'un işi bitmiş. O nasıl bir durum? Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Haydi bakalım. Artık herhalde biraz daha soğuk bölgelerden sıcak bölgelere gideceğiz gibi. Evet. Yukarıdaydık şu an. Biraz daha aşağı doğru artık ilerlemeye başladık. Doğu bölgesine ilerliyoruz. Yes, boss. Herhangi bir şeyle karşılaşmayacağımızdan emin olun. İlerleyin dedi. Önden gidin dedi.
Ulan Mike'a. Hadi. Vay be. Get us out the stream. O sol tekerde bir şey var. Gotta keep us moving, but calm. Uh-oh. Ah, shit. Uh-oh. Okay, let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up. Hadi kaldır We'll try bakalım. to put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Don't say less. Kaldır kaldır. Hop Arthur. Ha koçum benim. Vur bir daha. Hop. Otur. Bir daha. Güzel. Tamam iş görür. Güzel. See? You ain't so useless after all. Not quite. Uh-oh. Onlar kim lan? What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. Kızılderililer. What happened? Well, get in. Hadi I'll tell binin. you. Size anlatacağım hadi. Haydi bakalım. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. Let's get going. I want to be there before nightfall. So, yes, the Indians in these parts got a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing. Yalnız country. manzara, They lost it all. atmosferi çok iyi So abi. clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles. Born and Hoşsan bir bred. sahtekar. Just 'cause it sounds fancy don't mean he Oğlum o knows değil de a bizimkiler ne ara damn gitti thing lan? about what he's talking about. Adamlar önümüzde bile değiller ha. Şu kamp noktası bak orada şey var. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. But when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. Oha! Saw her again. Aşırı ısınmayı önlemek için iklime uygun kıyafetler giy diyor. He was a very sad Oha! man, and the drink had a mean hold on him. Yani Around 13, şu an sıcak I ya just took burası. off on my own. Kalın giyindiğimizde adamın ateşi yükseliyor. Vay anasını ya. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Bu kadar da ayrıntı eklemezsin be abi ya. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. We still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so.
You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's, Probably them too. Pinkertons. Onlar da Let's olabilir. hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Şu dizginleri tutmamız nasıl ama ayrıntıya gel. Ellerimize dizginler. Dutch, we've all been in this line of work a long time, and we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Oradan gitme, oradan göstermiyordu. On there anyway. Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Çok pardon. Okay. Oh, okay. Thank you. Şifalı otlarla beraber. Oyun dünyasında çok çeşitli bitkiler bulunabilir. Özellikle öğrenmek için onları toplayın diyor oyun bize. Amerikan ginsengi. Aa. There you are, brother. Head in there. Follow the track for a bit. Thanks. Civan perçemi. Slow up. I'll jump on. Daha böyle ormanlık güzel bir alana girdik. Yemyeşil. Tamam. Arabayı durdurmak için CTRL tuşuna basılı tutacakmışız. Oğlum oyun öyle bir ortama sokuyor ki sizi alıştırıyor ve bunu çok güzel şekilde yapıyor. Sunum çok güzel abi. Vay, yeni mekanımız burası ha. Güzelmiş. Hadi bakalım ne yapacağız. Yanılmamışsın olsa ya. Burası mükemmel bir yer. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck, east of the Grizzlies and out of money, and a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. Herr I prefer Strauss. robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Bu da tefeci ha. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine.
Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets Cephane its yiyecek ve diğer slice. kamp malzemeleri geliştirmek için kampa para ve değerli eşyalar bağışlayın. Topladığımız şeyler var ya, parayla beraber kampımızı geliştireceğiz. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson! Saç adında uyabilir, tıraş olabilir, kıyafet değiştirebilir veya özel bir sandıkta silah saklayabilirsiniz. Vay be. Evet, Horsea Overlock adlı bölüm. 2. bölümdeyiz. Güzeldi be. Farklı bir yere geçiş yaptık. Birkaç hafta sonra. Got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes Sakallar nasıl uzamış bak. I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier. Despite of Blackwater and that. Kıyafetini değiştirmiş bak. Arthur? Jose, Ozean'ın da tabancalar ateş ediyor ha. Quite a day. let's hope so. Durumunuzu korumak için yiyin için ve dinlenin bunch diyor. of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Vay. Evet, ne var bakalım be. Başka bir kıyafet seçelim. Var mı kıyafetimiz? Wow. Arthur'un şapkası güzel ya. Bu güzel güzel. Dış giyim. Oo, şu güzelmiş lan. Lejyon yeleği. Oha. Wow. Gömlek. Fransız gömleği. Pantolon. Kovboy pantolon. Şunu giyelim. Ha, bu değişen bir şey yok. Vay, bu güzel oldu lan. Bir de şey yapalım. Nasıl yapıyorum bunu? Şöyle mi? Ha. Şu çok uzun be abi. Şu iyi gibi. Heh. Bir tık şöyle kısaltalım. Böyle mağara adamı gibi çıkmayalım oraya. Bakayım bir. Şöyle güzel gibi be. Heh. Bence kıyafet de güzel oldu ha. Okey. Şimdi görev ne var? Uncle seninle konuşmak istiyor. Burada ne var? Papa Swanson. Bu ne abi? Valentine dedikleri yer burası. Javier Escuela. Bill ve Charles Valentine'da olduğunu söyledi diyor. Tamam, şeye gidelim. Şu en yakına gidelim Uncle'a. Good day, Mr. Morgan. He bak, şu çatal kaşık
bıçak kaşık çıkarsa bir güveç hazırladığını söylüyormuş. Bak şu ortadaki yemekte. Yiyelim mi, nasılmış güveç? Şöyle mi alacağım? Şuradan mı alacağım? Aha, yiyorum lan harbi. Kase güveç. Ver ver. Ver, gücüm kuvvetim yerinde olması lazım. My name ain't no concern of yours. Bir dakika şunu alsana. Niye almadın? I'm hungry. I don't give a damn. Look, you seem like a decent fella behind it all. Then you ain't a good Allah, judge niye of almıyor? character. Yeah, well, we'll leave it there then. Ha, tek bir tane birkaç günde alabilmek için beklememiz lazım. Ana. Vay, ete bak. Ye bakayım bir. Anam anam anam. Azalıyor nasıl? Ya müthiş ya. Tamam, şimdi Uncle'ın oraya gidelim bir, ne istiyormuş amca. Uyan. Hadi bakalım amca. Careful not to work yourself to death there, Uncle. Valentine'da kültür topluluğu. Yeah, does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure, I got some errands to run. Great. Go Tamam. check the horses are ready. Haydi bakalım. You gonna take the old man into town? Take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robbing. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on then. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Haydi Valentine'a gidiyoruz. Embodiment of civilization. You ladies are gonna love it. Okay then. Let's go. Haydi bakalım. All right. Out to the tree. Hazır mısınız? Take a left. Valentine'a yavaş yavaş gidiyoruz. Ne yapıyor lan öyle? Aa! Uh-oh. Is one of you going to get that fella's horse? Oh, I got lumbago. It's very serious. Bayım. All right, I'll see what's going on. Lumbago, really? You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back Tabii, from tabii. over there, could you? Tabii yardım edelim. Sure, no problem. Thanks. It's the white one over there. Hey, easy now. Sakin ol evlat. Take it easy there. Tamam. Sev bakalım şöyle bir. Heh. There's a girl. Haydi bakalım. Lan her bulduğun yere de bırakma be. Atta maşallah. Bizim atın yanında falan bu at çitler bizim at ha vallahi. Şuna baksana, cüsseli müsseli kocaman. Güzelmiş ama ha. Haydi bakalım. Here you go. Sen.
Evet, eylemleriniz onur seviyenize, diğer insanların size nasıl davranan etkiler. İyi işler namusunuzu arttırır. Yani şeref, onur meselesi. Kötü şeyler yaparsak daha yeni sağ kısımda bir kovboy işareti çıktı küçük. Kötü bir şey yaptığımızda o eksi kötü olarak gözükecek. What's that supposed to mean? It means you got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one. And Ha, Valentine burada demek ki. impulsive old lizard. Lizards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, if you lot hadn't been here, I probably would have robbed him. Well, you did it. Müdür çek müdür. Woo! Smell those sheep. Or is that uncle? Very funny. This looks like a decent little town. Other people, finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Go left here, down the main street. There's always on the right. Sure, you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. İnsanlara bak That's ya. a young man's game. Ooh, Salon. yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Dikkat üzerine çekme dedi. Dikkat et dedi. Let's park up down the end there, near the stables. All right. Here we are, just like I said, the cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble. Don't get yourselves noticed. Aynen öyle. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. I imagine Paris and Valentine. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay, Oo, atlara bak. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No, ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm, then rats with the plague, then you. Shut up. Amcanın surata bak. This is the place now. Come on. Morning. Günaydın, günaydın. What do you need? Hell, a drop of whiskey for a start. You know, something to pass the time while we're waiting on the women. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up Pro. some coffee while we're here? Aa, pro zararlı ama ölüm fellas. gözünü arttırıyor. Bu ne? Silah ya. Bourbon. You not Wrong. getting anything, Arthur? I don't know. Maybe. Kataloğu görüntülesene bir. Ne var? Ne var erzaklarda? Konserve, taze gıda. 43 dolarımız var şu an. So, Konserve sığır eti. you're actually buying for once? Are you feeling all right? See this? Young folk got no respect for their elders no more. What do you reckon? The lamb or the sausage? Well, this here's a sheep town. At bakımda ne var? The best in the state. Now I know what the smell is. Well, that's a ripe cheese, all right. Kıyafet de alıyoruz ha. All done. Thank you kindly. This should do the trick. Mermi var. Yep, that's fine whiskey. Kartuş 6 patlar. That should Al do us. bakalım, mermi Let's al. go wait for them outside. Tamam, seni dışarıda bekliyorum dedi. Tonikler, erzak, giyim falan filan. Başka bir şey yani satamıyoruz mu? Şeyleri filan. Şu benim topladığım şeyler vardı. Neredeydi o? Mücevher filan. Bak 3 dolar tanesi. 12 dolar olur bu. Bayağı önemli bu.
Ama satamıyoruz herhalde. Neyse tamam. Yürü. Ne bu? Kahve al. All the best, fellers. Tamam. Girişte buluş. Buluşalım abi. Ulan adam yine içiyor ya. O arkadaş. Oturduğun yerde içiyor. Your good health, sir. And to being down here off that mountain. Absolutely. It's a funny world, you know. Ha, o Time bizimkiler in de, my bizim career, kıl değil mi lan I o? pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? What? Ne oldu? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. Guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Oo. Pardon dedi izninle. You thought I wouldn't find you, Tilly? You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get Lan. your hands off of her. Çek lan elini. A friend of mine. Get the hell off of her, you son of a bitch. Aynen öyle. Hey, take it easy. Öyle mi? There's no problem here. There will be if you don't get out of here right now. Çek git lan. Şş, bak silahına falan sakın ha sarılma. Çık lan. You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. Kaybol I lan. ain't doing this with you right now. Ha öyle mi? Go wait with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Şurada bir silah işareti var. Oraya gitmeden önce şuna bir gitmek istiyorum. Bir dakika. Ya hayır bak. Bak bunu her zaman bize yapıyor ya. Son noktadan başlatır mısın beni lütfen? Get your hands off me. You thought I wouldn't find you, Tilly? You can go kiss Get your hands off of her. Who are you? a friend of mine. Sadece bir şeye gideceğim oğlum. Silah dükkanına gideceğim lan, ona bakacağım bir. İlla yani onu yapmamı istiyorsun. Hey, take it Enteresan easy. ya. There's no problem here. There will be if you don't get out of here right now. You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just Evet, get evet. lost. I ain't doing this with you right now. Go wait with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Çek abla çek, sopayı almışsın eline. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Saint Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you, a friend of his? A friend Ne of onun gibi bir hers. şey, evet. 2B. No trouble now, please. Tamam tamam. 2C. Değil. Bu ne? Oh, get the hell out of here! Anla. Sorry. Wrong room. Aç lan kapıyı. Aha. A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid Yürü to git hit lan. her, you goddamn animal. Come here. Ana. Wasting my Huh? time. What the hell are you doing here? Trying to Konu ne play him. varmış bakayım. Not very well. You okay? Fine. You sure? Yeah. Nothing. Suratı ne olmuş lan öyle? Men. But stupid bastard was boasting about the bank. Bank. Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. Yapacağım dedi. After you. Hadi Thank you, bakalım. Arthur. I don't much like being saved, but
When I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, then. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? Uh-oh. No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get. Uh-oh. Anla. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna Çabuk, go çabuk, have a çabuk. word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Yeah. Please. Gel lan buraya gel. Borrowing it. You stay away from me. Get back here right now. Gel buraya gel. Gel nereye gidiyorsun gel. Gel manyak seni gel. Nereye gidiyor? Gel buraya gel. I don't want no trouble. Yeah. Yeah. Hah. No, please. Ney? Sor bakayım. Why are you telling lies about me? No, no. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now, please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? Niye sen bana I've iftira got attın lan? an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now, please pull me up. Please. Please. My hands are slipping. Ben sana pek güvenmiyorum ama. Kusura bakma oğlum. Sen tutup da bir daha beni görürsen sen beni şey yaparsın, iftira atarsın bana. Okey, tamamdır dostlar. Burası bölüm sonu olsun. Bir sonraki bölümde yine aynı buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım, bankayla alakalı bir şeyden bahsetti yanımızdaki kız. Orayı soyacak mıyız? Ne olacak? Valentine'ı soyacak mıyız? Başımıza ne gelecek görmüş olacağız. Yavaş yavaş güzel bir şekilde ilerliyor bakalım. Açılıyor oyun. Görmüş olacağız ne olacağını. Lütfen beni Instagram ve Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.